tamaiti ya sa huni tatou ua o'o le teimi e whai e tatou upu au ya whaalongo o matatou i la ubo file mu ya lefo la ngalue ia whai tatou upu au ne yasu. Ia lele ia o'o le teimi o tatou upu au o le hafo le ngol tangata so swani le sa tatou tala noa ai. O lea ia vaai mai lunga I whai whaatasi leo toi whaalongo leo whai whaatasi leo o le hafo le mata I tuse a mata I le upu po le ngoa leo te whaleo whaatasi tatou cha o le la o le kone sane ia o le leo si lua tolu wha e fia sila pela e wha le la whenu mera lea ta ofi ia o le afo la mata I tusi le a mata le upu ta ofi leo tele ti wha leo mai le ti te wha leo o le ti a mata le upu ta ofi ia o le apati foi tatu sila pela pa ai ta o fi te tasi ta o fi foi fatasi ta o fi fia sila pela fai tau tasi lua tolu e fia sila pela tolu la fai numera tolu ei tele la fola le si upu ta ua alu fai fatasi alu o le amata I tusi le amata le upu alu whaaleo me le whaaleo o le lau lea se kone sane po se vau weli le te le lupe fai mai lupe o le vau weli o le pati fo tatou pati whaatasi tatou sila pela le upu alu ia lu so sa tasi lu e fia sila pela fai tau tasi lua fia sila pela e lua la fai numera lua lona winga e lua sila pela le upu alu ia o upu o foi na tatou le aso le nei e whaatatau le tatou le sona la vole le sona leo ia whaalongo le nei ma ai I le whaia oma. Ia tamaiti o upu au na tatou le aso nei ai aua ne ingalo a whaapia I manao oe e kolosi le awala e tatau lava na lua o malo tina po lo tama po lo uso matua po lo tua whawhine matua ai aua lava ne ialu na o oe ia whai tete le tatou ne te u wala vea tatou ta vale. Ia le tete me a teimila nei o le ausu le pese wha umai tatou ma ta upu nei aso ia tū mai nunga tū nunga. Sauni! Hi! Leo o wheo ia I oe o hau le nei ua o sau o te tali atu I lau wala au Iwa tasi wala au mai I le au ma le po o lau tau tua e le malolo ua tue sau tasi e ngaioi tameti ngaioi tue sauni ia hi leo o wheo ia I oe o hau le nei ua o sau o te tali atu I lau wala au Iwa tasi wala au mai ai I le au ma le po o lau tau tua e le malolo ua maua le tele tuli man pui manava tua I se la fai au ma le tele leo tasi mese leo le malolo feo ai solo I le au ma le po fa amalo si ale tu la fo
nana nei yaso. A temi nei, ya o tu ua whai tatou a onga. Tu ua lea o ngā tatou te a sofa. Sofa, sofa, sofa tamaiti a o ngā. Sofa, sofa, sofa ia soifua. Sofa tamaiti. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Ya ol mea fo le elang fa ngoi ka kan nu wa le ngi me nga mangwa ne ngo fo ngi ni mot si vangai la ya som ang mo ma se no mai fang ngo ko ngo le wa au le yi fang ngo kai. For millennia, the people of Manua have had an important relationship with this atoll and its inhabitants, the birds and other life that reside here. Fi wa ile Manua i le mana ma ole o te tu mu fo na Manua i e le o le motu ai o le motu O lo ia pese al matou nu e whapea o te ngā lue i te tono o matou nu. Ai o te ea e whai ala ma abe i eilo o siusi o matai o na o mea tau tino e tauna pui pui ai tangatani o manu. The ancient name of the atoll is Muriava, meaning the end of a channel or pass. Another name is Nu'uamanu, the place or island of birds. The European name for the atoll is Rose, and since 1973 has been protected as a National Wildlife Refuge of the United States. This status only allows visitation under special permission through the U.S. federal government, which means for decades the people of Manua have not been able to travel freely to the island as they had in former years. Famaro fa ftai wa e fo wa le tato mai nei fo nei ta ya o manisio fa na wo wa o. E mo wa fo i la to wi ni se tamali o wa fo o mo tele ya manisio wa fo yo no fo ato. Ina ia mala a tili ai ile au ngama le tu tonu nei aso. Ina ia mafai on tal tonu le fa sawina o me ola ma ia ma manu se lo ia. This video documents the historical, traditional, and cultural importance of Muriava to the people of Manua. It is a place that has supported the community's customary lifestyle for centuries.
There are thousands of coral atolls in the Pacific, some smaller than others. Many of the larger ones have human inhabitants, such as this one in Yap, Micronesia. They are formed on coral reefs that has surrounded high volcanic islands, which over the millennia sunk back down below the sea, leaving the reefs behind to continue to grow into atolls. Rose Atoll is thus what remains of an ancient volcanic island. It lies at the eastern end of the Samoan archipelago, which, moving west, consists of Ta'u, Olosenga, Oofu, followed by Aunuu, Tutuila, Upolu, and Savaii, with the smaller islands of Manono and Apolima lying between Upolu and Savaii. These volcanic islands rise at roughly 13 degrees south of the equator and are politically divided between the independent state of Samoa in the west and the United States territory of American Samoa in the east. Rose Atoll lies 80 miles due east of Ta'u, the largest island of Manua. The two other main islands of Manua are Ofu and Olosenga, which are connected by a bridge. The total land area of Manua equals 51 square kilometers, the majority of which lies on steep slopes behind the coastal villages. The 2010 American Samoa census indicates that less than 1,200 people were living among the 5 counties and 8 villages that constitute the Manua district. American Samoa Department of Education supports 3 elementary schools and 1 high school in Manua to serve Manua's children. Those wishing to pursue higher education or employment opportunities not available in Manua must leave for Tutuila and beyond. This pattern has led to a dramatic decline in the local population. Air and ship transport between Tutuila and Manua are limited. Ferry service on the MV Sili is at best once per week. Air transport in small planes is also not reliable. Importing and exporting supplies is a challenge. This means that the people who remain in quieter and more tranquil Manua must enjoy a way of life more reliant on traditional food sources from the sea and land. Most people in Manua participate in fishing, and fish is an important component of the Manua diet. From a young age, most children in Manua learn how to fish. O nenga o pia o le whaloloa leo kama o ngā kai whale kere ko i ngā whai whai o le maka whai whee whai alili O le ula, roko, malau, funga, funga laia. Some forms of traditional salmon fishing have changed, as reported by one of Manua's fishermen. Ia masala o mātou sa ngata ai le whaiva o le alafanga po le alonga atu. Salo o mātou le tausanga mulmul. Meafua is the last of a generation to have used the va'alo, the traditional bonito trolling canoe, which today in American Samoa is relegated to the museum. The motorized modern Aliyah has now completely replaced it. Some traditional Manua fishing techniques are still being continued. For example, the use of the enu for the fishing of the asina, or goatfish, a technique involving this traditional fishing weir, and also the lawatule, the collective fishing of the seasonal mackerel under the direction of a chief fisherman called Matuo Tautai. e reira se mea se upenga po se mea whai ia kai e whai mo le lau ma le kui i ngā verea o le au manga e kai whai pai kai sam. Using coconut leaves that have been tied together, the men encircle the school of fish that visit seasonally. The fish are corralled into a special giant woven basket, which is hauled onto the beach. The multitudes of fish are brought up to the land to be counted. After that, they are carefully distributed to all the members of the village under the supervision of the chiefs. Ya, ole.
Besides the sea, the land is also extremely important for many reasons. Taufusi, or wetlands, are important areas for planting crops in Manua. All families of a village own a portion of the Taufusi in which to grow taro. Breadfruit and green bananas are also important staples providing starch in the Samoan diet. These foods are usually cooked in the traditional Samoan oven together with other Samoan delicacies, such as palusami, made from young taro leaves and coconut cream. Manua is rich in legends of their ancient past. They were, according to Samoan legend, the first islands of Samoa that the ancient progenitor god Tangaloa Langi created, making them politically significant to Samoa. Da motu nei, o motu uma o Tangaloa o ia lea sa fuafuaina I le atu Samoa. Ia te tonunga na o mātou ia I nei stiu taloina o motu Tangaloa motu. One Manua oral tradition tells how Muriava was used as a refuge over a millennium ago. A couple from the village of Whangae on Ta'u Island were set adrift in a small boat as a punishment from their chief. After a few days, they were washed ashore onto Muriava. There, on Muriava, the woman, who had been pregnant at the time, gave birth to a son. The son grew up on the atoll listening to stories of his parents' cruel punishment and vowed to someday seek revenge on the offending chief in Ta'u. When he was grown, he built a boat and sailed to Ta'u, where he subdued the offending chief and became a great leader of the people. In fact, he became the great Tuimanua, a ruler whose prowess in war, as well as at boat building, resulted in his rule and honor extending to not only all of Samoa, but also to many other islands of Polynesia. The Manua Islands became known as Motusa, the Sacred Islands. O malai tele le ta ua le tele o malai o tofinga. O ilana e ta ua le fale ulo o le Tuimanua. Yau le whangai maale upu. O le whangai kupu mua kui mangu. Ia ngal maale le whaali mai a o uka kui o rei le vai. Manua's oral traditions also have repeated references to Muriava. According to one legend, the Tuimanua had a malai or meeting place on the ocean, halfway between Ta'u and Muriava. Foi le tūlea. Lo ia il malai o Tuimanua, foi le Ta'u o malai o prope. It was at this malai on the ocean where he would meet with visitors from other island groups. Manua tradition also speaks of the Tuimanua taking special trips to Muriava for rest and recreation. Pio motu le e ta whawanga I Tuimanua ia na ta whaonga mana se singa fo I. I le vasa o Pasifika o na mapu mai le ia I ta whawa ai ma whasa usau ai I le vasa. The chain of Manua Island starts from Ofu, Olosenga, Ta'u, and ends up in Muya. You know, in our language, it's the end. It's the end of something. Tali tonu au a kongo le fo il me o fa ngoa I o Muriava. E o mai ma e muli mai ngeia lako whainga whaiva I aso umawai. Ia ma malolo ai. Ia ma koe fo ia kua malu I le ku malola. Here, the importance of Matasaua, the easternmost point of Ta'u, should be noted. It is directly west of Muriava and is the reference point for traveling to and from the atoll. While the ancient name Muriava is more commonly used on Ta'u, many people of Ofu and Olosenga refer to the atoll as Nu'uomanu.
na whaingo o le nua man po le motu man. Ia ai o inae o whanga uma i ai manu o le lalolangi. O le ngua sao le moku ia o le nua man. O le ngua e whaaloa ia o ingai koe inga fo ua maliu. O nua man. The name Nu'omanu, meaning residence or territory of birds, denotes the ecological significance of the atoll to the people of Manua, as the hatching ground for a variety of South Pacific seabirds. Various species traditionally assisted Samoans in predicting the weather, in navigation and in finding schools of fish. The atoll's European name, rose, is explained in several ways. One derives from the extraordinary pink color of the abundant coralline algae that grows on much of Rose Atoll's coral reefs. More historically related explanations also exist. The explorer named the atoll after his wife Rose, who was accompanying him on his around-the-world voyage. Yet another version attributes the name to the daughter of a man of mixed heritage who came from Apia to Ta'u in the mid-1800s. Sa malanga mai le nei manua ia ona pai people le tin manu ili na fino tu manua ia fulano na finga no e ngo ya ro so la ai pe fa mo ma to ai. Ile afe iwa se lau tausanga sa fio ile fio ngol tu manua ile nu o muliava ma ave ia ile fu ai tu wai luma fa mauni ai o le nu o manu tele ai le o le afe iwa se lau o fa pio na sai ni ai le fengai nga mal malo tele mau ina tonu fo ina sisi ai le ua i fu an motusani. When Tuimanua Elisara signed the deed of cession in 1904, the atoll, belonging to Great Manua, also became part of the U.S. territory of American Samoa. Later, in 1941, at the beginning of World War II, U.S. President Franklin Roosevelt designated Rose Atoll a Navy defense area, but it was never used for that purpose. In 1973, the atoll was established as a national wildlife refuge through cooperative agreement between the American Samoa government and the U.S. Fish and Wildlife Service. The refuge encompasses everything inside the red line, which outlines Muliava's reef in this aerial photo. Its two islets, Rose Island and the barren Sand Island, comprise 20 acres. The lagoon, 1,600 acres. Closure to the public is designed to protect the fragile ecosystems of the atoll. Permission of visitation must be obtained from the Office of Rose Atoll National Wildlife Refuge in Pangupangu. Despite this protection, a Taiwanese longliner tuna fishing boat ran aground on the atoll's outer reef in 1993, causing major ecological damage to the reef and its marine organisms on which the birds are also reliant. The waters were contaminated with thousands of gallons of diesel and lube oil. Decomposition of the iron hull in the water led to an outbreak of harmful algae which killed the coral. The reef is now recovering thanks to efforts from the U.S. Fish and Wildlife Service and the American Samoa Department of Marine and Wildlife Resources to remove the 250 tons of iron off the reef. The need to increase the level of protection from such environmental hazards was realized. In 2009, the Marine National Monument was established through a presidential proclamation under U.S. President George W. Bush, protecting 50 nautical miles around the atoll, shown here with the green square. Besides the U.S. Fish and Wildlife Service, other agencies with responsibilities in this area include the NOAA National Marine Fisheries Service, the National Marine Sanctuaries, and the American Samoa government. Te mulmuli no vaieo o luese ma tau. O le afe iwa se lau onos fulfitu. O vaia pea le motu nei.
lo fai malanga pe le nu o manu e whaonga ia wa whaangota. Given that the people of Manua seldom have the opportunity to visit Muriava, a special trip was organized on board the MV Sili, American Samoa's ferry boat. Early Saturday morning, March 26, 2011, the ferry headed out from Pangupangu Harbor in Tutuila. The trip's purpose was to afford the opportunity for people of Manua to visit the atoll and experience it firsthand after so many years of only hearing about it from their elders. Oli taimi ni lo mato yai pe lungo le ba. Te po il mana yo nei fai nga malanga. Lo mato fai malanga mai ai. So tele la wa tangat. O e po yo lo fai malanga mai yo atu no man. E asi ya. Yo ni po yo pa sese yo atu yo fu. Sa u in addition to people of Manua, also on board were members of federal and local government agencies. These agencies are now attempting to increase inclusion of Manua in planning processes with regards to the atoll. This trip is seen as part of that effort. It was an 8-hour ride from Tutuila to Ofu, where a meeting was held with local members of the villages to help stimulate dialogue and sharing of concerns. In the proclamation that established the monument, it specifically said that commercial fishing was to be prohibited throughout the whole monument, so all the way out to 50 miles. So that's being done. O ia yo kako makua yaso uno vai manako discuss inga le motu le nei. Eu ia lainga ku fa kasi kako makuku ila. Ya ele sha ye fai al moko mungu ia ko aku mun muli. King kui mungu. I think before I was kind of leery too, so pole afo ingena. But when I look at the program it's set up, I think it's to our benefit. Because right now in Loikanko, we don't have commercial fishing boats. So I think this protection it protects us from the commercial fishermen that will come and take some of this without regard to conservation. There are a lot of foreign vessels that are encroaching into local and federal waters without any monitoring and enforcement. One of the objectives here is really to monitor and control. Whatever we do, Manua will be at the forefront. In terms of the decision making, in terms of consultation, representing the American Samoa government, it will be Manua. Residents throughout Manua were also interviewed about their concerns. Pule to lower se upo ilo ngutu. Iele malo tele po ai foi ni e oni tamali po ai lava. Ele iele ifono ele tasin fina ngalo manu tele ina ia avatu fa pene ia mato mesi. The trip continued to Ta'u, where more people boarded for the voyage to the atoll. One schoolgirl expressed her excitement about going on the trip. Say experience me for my Rose Island. The next morning, after sailing through the night, the MV Sili arrived offshore from the atoll, an exciting sight for all to see. The ship's small boats were offloaded for people to be ferried to the shore. All refuge policies were followed to ensure against the unintended introductions of any organisms or insects that could negatively impact the atoll's ecology. Tonula nganga o se fifianga ma na faiona sa ilu talu e o mai tonol nei nu stasio nu sa yaitu a manu o yaso umavai. On shore, everyone had a wonderful day of learning about and experiencing the atoll from both above and below the waterline.
The lagoon is teeming with fish and giant clams, the faisua, a traditional Samoan delicacy. Ole faisua o le fe'e ia maltele au isi tu ai ngā whaiva. O le tala lea to ina mātua o le nei tu malo ia o whaiva na e masani ona o iai ma sa tau nuu wai fo i Muriava. They used to travel to Muriava to do this type of fishing called lepanga. I remember very vividly that one of the lepanga came in. The boat is almost sinking. It's full of fish, especially the shark. Tu iai le popo o niu o me uma whapena whatasi ma le mauno le panga. Muriava was also a turnaround and resting point when Manua fishermen went on their long-distance bonito fishing trips. Talala ia whapeo i nei malolo mai ai. Peo se mapusanga fo i nei whaiala to walwhanga o na mapumaile i nei. While fish, clams, and coral proliferate in the lagoon, above the waterline, it is birds that dominate. Here is where many of American Samoan seabirds hatch, either nest in the trees or underground. So right now I'm seeing a lot of eggs without the mothers, and then there's hatchling there. A variety of species make up the colony of seabirds and the atoll. The great and lesser frigate bird, called atafa in Samoan, are easily distinguished by their forked tail. The very large masked booby, which nests on the ground, is called a fu'o in Samoan. Another kind of fu'o, also prevalent, is the red-footed booby, the color of its feet being its distinguishing mark. The third type of booby or fu'o is the brown booby called fu'o manu'ula. The prevailing bird species on one side of the island are the sooty terns, which nest on the coral rubble on the ground, and the black and brown noddies, the ngongo in Samoan, which nest both in the trees and on the ground. The graceful white tern or manusina is also found, as well as the red-tailed tropic bird or tavaitoto, nesting near the roots of trees in the interior of the island, its long red-tailed feathers being its special feature. All these various seabirds are dependent on the sea for their food. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The close human presence appeared to make the bird nervous, though it did not fly away. Inga maile mala wakula ngangol fuo. Makula e whawhanga ai mako uyo. Ia fuo ai masinga mai ngi whango kai. Foi mai. Ia, o se fianga le motu nei. Ono le tele o le fingota. Tele o tuina manu ese o mai mai. E fai mea alofa mai ai la tau whanau lo whamuli atu nei I le motu. Following the successful eradication of introduced rats in 1992 by the U.S. Fish and Wildlife Service and American Samoa's Department of Marine and Wildlife Resources, bird chicks born here are no longer eaten by these predators. The next management goal is to eradicate the ants, which not only harm the birds, but also support the scale insects that are damaging the Pisonia trees, a species that is declining worldwide and which once dominated Rose Island. The atoll is an important nesting site of green turtles. These depressions in the sand are the evidence of past nests. The adult female turtle comes ashore and lays about 100 eggs. In about 60 days, the babies hatch and make their way to the shore. Most are eaten by predators before they reach the open ocean. The few that do survive may swim to far-off islands, such as Fiji, to feed on seagrass.
After some 20 to 30 years, the females return to their birthplace to dig a nest and lay eggs, and so the cycle repeats. After 6 hours at Muliava, it was time to head back home. The trip to Muliava has revitalized Manua's links to their atoll and stimulated new interest among the younger generation. My sweet Rosato, everybody's trying to pollute the ocean. They think it's good, but it's pollution. We got to talk about this right now because many people are destroying coral reef. Back the life of the fish and cut it down too much tree. But my sweet Rosato, my sweet Rosato, my sweet Rosato, ooh, yeah. Ona fia rai ma nei amale manu teleman file telefoio po fu manuele o tatia rungor nenu Rosa tu le mangi ni masi ngofo anga alu malanga I rosa tu anga alu I ro anko fumai manga I kilo mangu e mangu fifi Fasana, ai se si ni me ayo fai suama, ana inale fasa fai fale. The project of documenting Manua's oral histories and traditional uses of their atoll, which is known by 3 names, Muliava, Nu'uamanu, and Rose, has illuminated the importance of the atoll to the people of Manua and Samoa as a whole. Perpetuating those traditions as a living heritage goes hand in hand with preserving the ecological health of the atoll and its surrounding waters. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talalo ia le fa moe te antuai I le pule di soifua. So like tu adisi le fa nau sa tau fie le to isu te maiti. Fa tau no le longo le di taia le atu no le taia nei I le mau tama voluma.
o te whaatalo whantu i se whapopongo tala mai lau KVZK a sunga fua manuia le tātou tino. E mo moantu le nea fiafi, ono le tula i mai pēo le whaafitau ni le pule le soifua i le atino. O le mafuanga leo lo whaatino i nai pēa le nei whaamoe tau sanga tasi, le e avea ai le nei masina e whai ai ni a onga e tau fiofia ai le nei whaafitau li. O siau te renga le nei o le reporti. O le awa onga peo na whaatanu i nei le so i le whanalau mei utulei. Na matua whaatumulia i tanganta whaingaruenga le malo, ai meisi o whaururunga o metangaruenga tiktasi, sa mawhai ona whaatasiatu i le whaamoe. E peo na sila fia o se tasi leo whaafitau di o lo tula i mei pea i tu tonu le antunu u ai meisi o le langi atoa, le ili asalava ma seisi puleilo na soifua. O le whaamoe lao de nei awa onga o le taranoina lea ma whaamalamlama i tangata taito tasi, ni awala i mawhai ai o le te atu i le puleiliola. I le taimi na saunoa i le fionga le kovana siri a le manu palipoisi a le ngā maunga i le whaamoe. Na ia whaamanatu ai le tūlanga e peo na iai isi awala e mawhai ai o na te atu i le nei whaafitauri. A o fea o iai le malo. A o fea o iai o na taitai. A o fea o iai ma ua ma le kovana lutena. A o fea o iai taitai o le fono lea fio atu. A o fea o iai le tamau le atanu. Le fionga le maputasi. A o fea o iai le fionga le matua i apulu, whai masui o i whaatali. Fea o iai tātou. A o tupu mai nei whale tonu. Nea ngore soi fuanga o i tātou uma Elena o Amerika Samoa ala larulangi. E soi fua sa ili. Sa ili mea lei, sa ili tūlanga e wha mautu ai o tātou a inga. Ia wār tau singa masani lava a inga nuu e kālesia. A iei le teimi e ngalo ai. E iei le teimi e ngalo ai whanau. E iei le teimi e ngalo ai a inga ona ua. Ma losi sa ili tūlanga tupe, tūlanga manuia, tāngo lima, ia whai ei fuafanga a inga, e leo se mea leanga, o le mea lelei. Ai aua ne ingalo, le isi o tātou tofi. Tofi e taitai o le whainga malo, tofi o tātou uma, ngā lulu e sa ili i whainga malo. Aua nei ngalo le tofi na mai le tua. O oe, o le tamā, o le tina. Tātou uma o mātua. O le tātou tofi lea. E aua nei wha ngā luinga, lona winga. Whai arsa ilinga o le manuia o le ainga. Whai arsa ilinga o manuia o e kālesia nuu mawhioanga. Ai asa ili malmanatu. E iai fo leisi tātou ngā luenga. O tātou o mātua. Mua. O le whātulanga ina nā o nei aso. I aua nei ngalo ro tātou tofi mai le tua. Na sauno fo i le manu e whapea, e iei fo i taimi e tātou te talano ai i whanau i vaengo leo langa, ai wā ua sea lava toi tupu le tūlanga, o nei le saunoanga le manu, ua esere nei vaitau, ai wā isi mātua a fue atu le whaife au le tamaititi, ono le whaalongta, ua le rotua i mātua, ua le toi maua le tūlanga sa sau mai ai le amatanga mātua, na ia toi whamanatu fo i mātua, ina ia toi tausi au lātou lotu i whale, e pe iona sa sau ai, mai lava i le amatanga i anga tupulanga ua mawai atu. E o mai le so ele i maua lava se whaamtalanga mai le matanga ruenga o le whadpuipui, e tu sai o ripoti e whaapea na so sola i tua nisi o le whanau o lo tau fia de to ese tamaiti le juvenile mai le afiafi le asfareile. Na whaamaunia mai e sui o le to ese lau KVZK e whaapea, o le ua toi awina atu i lantou i nei i tutonu le to ese. Le tau mawhai atu lau KVZK e whaamsota i le to ese i tāfuna mo se lantou whaamtalanga i le nei tūlanga, ai pitai ele i whaamaunia ina. Na tā ua fo i le teitai leo ia pou a mea tua o le supapo, e le i whailo atu, ia i lantou, le lantou ofisa, lea lava mta upu. Inisio tala,
O le ua lango wina i le whaatono tupe o retire ia i au walo whaafitai talia. Le pili tau whaofi le ave sei nai le pasene whaatulanga ina lo iai nei ia tupe inivesi o lo iai nei tono le atunu. O siao terenga le nei o le reporti. O le pili tau whaofi e pei ona sa ili ai se whiringanu le mauta mawalunga le ave sea mai ai tupe inivesi po tupe whaingaruenga le olo iai nei e tusa ai ma tu la fono le e tusa ma le se furufitu pasene. A wain pe ona sila fia le pasene le o le tupe whaingaruenga lo iai nei e na o le se furufitu pasene. Ai o le pili tau whaofi nei tolu valu ru o le olo ave sea nai le se fumarufitu pasene o lo iai nei ai whai iai le whaitalia a le komita le ritaya i le pasene o le tupe inivesi o le a iai. O na fionga le senator ia Uti Petelo na mua lava fesili e tu sai ma le finangalo le komite le ditaya e ave se ina ai le 50% o le tupelea e inivesi nei le aturu. O le fesili a Uti na fesili ngi ai o walo po o le aso na manatu i le finangalo le komite le ditaya. More la usunga veto to o le lo e te ke inga le fa le ata to inele ta to tupe ile. O la so finangalo le pili ta fa ofile. Wa tu la fongo le nei 50% o tato tupe mfail fa invest ngai ele vai ngale ale port ale la wa na o tu la fongo le ebe se umal su fit sene tu ato to e pule ai port pe fia la pa sene fa nga inei la so finangalo ia ile tu e se fel tato tupe mal fu fuanga le wa mai nele tu la fonta fa afile ai na sau noa i au dualo e fa pea e sab sa paia ele ofisa ia mai se fo il committee fa fo ele litaya ele pili tau fa ofi e pe ona fa ofi na ave se ele pasene le o fa ta pula ai ia investi al tanto litaya to tono al tanto o tunu e sab sa pai ai ona talwai ona ole o titilo atu ele pili tau fa ofi ia ole pili le o ave se ai ele tapula ale o lo tono tu la fono e investi ai tupe tonu i nei. E taluai ona ole e tusa e ivas fulu matupu pasene o le tatou tupe teu. O leo lo investi i fafu. E leo whaatapula ae tatou i investi solo tasi o i fafu ia mea investi i aia le tupe lea i fafu. A whai ani tonu a mauani investment e alwi lunga i kānata, Podnesia, e mwhai ona whai. E le ini mea o te tonu o tūla whono o wha tapula ai ma wha ia le investi ni o tupe tātou i whafu. Pauale mea ia leo o lo wha tapula i nei a tātou. O investi uma le fan sa whaia i nei i le whainga malo, a mai se le tātou atunu. E le aia ma se investi o wha le ton. E le aia ma se investi e tusa o e ofo i loan uma le malo na whai, e o investi na whai tonu o le tātou whainga malo. E le aia ma se investi a le fan o wha le tonu o tongi uma, pātasi ai ma pasene wha asili o le avoi o investing ne. A o lona wha lawe la, wale ele ma whai na o atu i lunga o le whaatapulaa ia investi al tātou whani tono al tātou o tunu. Na toi visiri le awhionga ia Uti, pe fia se tūpere di tai alo iai de tebi nei, ai tali va tau tolu e whapea. O se leni alo iai nei e tusa pe se lau fitus fulu matupu miliona al mele wa iai. Mai le lua se lau, taluai ona o tūlanga a mata mai a le kaimi o le COVID. Ia, na trapa i le makete o mai nei a o lae whape nei le makete le o i longa ona pick up mai le taimile o le COVID. E le o lea o a whaina ai le lalolangi atoa, e o ai le makete atoa ai Amerika o lea o a whaina ai. O lea lana fuafua i ai o lea o tusa wai lalo se lau fitus fulu miliona lea whai atoa o le tupe al tātou li kaya leo lo i ene. Na toi visiri foi Uti pe fia se tupe o lo o tutongi ai la tau lo inivesi ai le tupe i antunu i fafo e na tali va antuk tolu e whamamlama le atulanga. Na kosi ai le leia i atulanga na e ofo i ai le investment advisor i o leo lo o handoinga nei le tātou o lailalo le kon kalate we pay them about tusa se fulu pasene le mea
tutongi ai. E fualanga e le value o le whane aluanga I lunga, ma aluanga I lalo. Ia, ona o tutongi la ia tutongi ai. O le isi vaenga na whasiringi ai e uti wa atu tolu, po ua iei se fuafanga e whaise si itanga mo te ngata rita e le atunu o. O le me tauna whai, o le memonial me tauna whai, o le isi le me o tauna na vai ili ai ma fulfuli la au ma mafa I ai fin ngalo le komiti whafoi. Ua o leo ua abatu le ngang whaftai e tu sai foi ona o le fin ngalo o le fono whaitu la fono e meise le fionga le kovana ma le whainga malo e a leo ua pasia le 2% e si I ai le contribution I ton o le ala whatau a toa le 2% le lua afe lua lima e a toa I ai le 2% le ua le ta I tausanga ma vai I ai ma si I le pasene ia se ia o lunga le 2% a olo le lua afe 2.5 ia ua 2% o contribution na tono le tatou fan e fesoasoani malosi e foʻi le tatou fan a ma o le mea foʻi na ia te aʻua ia mo o le taʻitaʻi o lenei office o le mea ua tauna fai se kola ale fan ia e fesoasoani malosi fesoasoani foʻi o tatou tagata litaia. I risi o tala, o le ua si nei le tau o le kesi I nei le atunu, o le masina nei na amtadi ai nei si tanga. O le tau o le penisini sa iai e tolu tala 5 sene, ai le ua whatala sumariva sene le kalone, ai o le kiso sa tolu tala 7 sene, ai o lea ua si itia nei I le tolu tala 20 sene I le kalone. O se whamoninga lea mai le official o Dapam e ala I se tusi e peo na tuina mai I le nei yaso. O le so le e whamamanuinai le vaenga le Air Force ma le Air National Guard le malo tele mo le atuanga le fitus furono tausanga taru na tautuina le atunu. I se pepo whamtalanga I peo na tuina mai le so mai le official Kovanasili. O lo momoli mai ai ya lo whaanga ma le whawhitai le fionga le Kovanasili ya le manu pa le poisiala ngā maunga ma le Lieutenant Kovanea tala wenga le asalo va le ale ma o la ua nei ainga. Mo nei vaenga au le malo tele ono le tautua ma le ngaru rue puno wai a wale saunga le mu o le atunu. Ia manuia tele le atuanga o le fitus furono tausanga o le tautua le vaenga le Air Force ma le Air National Guard I le nei tausanga. Ia tu maupea le tautua le tua oia ma le alolofa I territorio le malu tele. E tala mai apia, e tō se fuma le lua tau le lea mai le awhioanga o le whanga o lii na sei mai e leo I le aso le nafi. E peo na sila fia o le sei mai ai o nei ali, e tu sai mo le whalavelave, e peo na tūlai mai, lea na sei ai si ta māmatua, mai lea awhioanga, ma tu iai lea mo ai si e nei ali. O se whamauninga lea mai le komisino leo, ia awa paaulonga I tino Filipo, e tu sai ma fesili, na fesili ngai le riti o Polensia. Na ia tā ua fo I e whapea, e to ono matai o le awhioanga, matau le lea, na sei mai e leo. E to se fuma le lua ni o le atu lai I le whaamsidonga I le aso lus fruli mo se tema o le tau sakanei. I tātu tala muli o tala mai le Pasifika, o le ua iai le fuafuanga tui sinsilai le komiti whaafoe le malo o fiti, e tu saima whaatinoinga, I tu saima whaitionga I se vaenga I lungo penga te whailangi o ta ua le eBay, o lo whai I whaatau ngā niso na atunu, o lo whai ni ngādu e ngā tau whaasese. E peo na sila fia. Ua sidia ma le afa miliona tāla ni usila, ua lei loloa ma whaaleo ngaina, e te ngāta fiti na teu tupe I le vaenga. Na tā ua le sui pāle mia, ma le ministau fi whaantau I ngā fiti, e mo lia I la tau o lo o whaatinoina le nei ngādu e ngā tau whaasese. Ua tu whaatasia le malo o fiti se komiti whaafoe, ina ia ngādu lue whaatasi ma leo lea antunu, sina ia sila I le lava ma tā upu. Usi mai lola mai moa si reporter le tau mo Amerika Samoa.
O le whaingo na nau tātou tala I mea na tupu ni aso whaapea tātou tau te mō te fo isi sio na whapuponga I le aso a tau manu te ri na whainga malulonga na tātou tutu I le nei fo ia fiafi. Ai usi mai lola mai moa I tātou tala le ngana Britania mai atu e le whenga I Mali. ASG has kicked off its suicide awareness campaign with mandatory training for all public servants. Department of Corrections mum on the recent escape of juveniles over the weekend. And retirement director supports bill to lift restrictions on gap on the local investments. Talofa, this is your evening news on KVZK. The American Samoa government has launched its suicide awareness campaign with mandatory trainings for all public servants. Held at the Lee Auditorium, the awareness campaign is in line with the United States National Suicide Prevention Awareness Month to tackle concerns about suicide prevention and resources that are available throughout our communities to learn how to help those around us and how to talk about suicide without increasing the risk of harm. And suicidal thoughts can affect anyone regardless of age, gender, race, orientation, income level, religion, or background. Here is more on this story. The American Samoa government has rallied behind efforts on suicide awareness and the need to initiate uncomfortable conversations that are often not discussed in public, as suicide and mental illness remains a taboo issue. Governor Lemanu Palipoi Sialinga Maunga, during his remarks today, noted the importance of this campaign, as American Samoa is not immune. The recent suicide reminds the urgency of this situation. Governor Lemanu said the United States has made it an international campaign for the whole month of September, and it is recognized globally on the 10th of September, which is evidence of how severe and important these awareness campaigns are. He said that suicide prevention and awareness must be a community initiative and that we all support if we are to incite positive change. Lemanu, on behalf of the government, called on public servants and residents of American Samoa to take the time to inquire as to the well-being of their family members, friends, neighbors, co-workers, and to genuinely convey your appreciation for their existence by any gesture you deem appropriate. The ongoing training should be a reminder that the government is leading by example. He said to step up, be the instigator, be the one to ask, keep them safe, be there, help them connect, and follow up to remind them that they are not alone and suicide isn't the answer. Throughout this month, Lemanu encouraged everyone to engage in related programs and activities that governments and non-government organizations orchestrated. According to data provided, in 2021, 8 attempted suicides were recorded and 14 cases of suicides. However, it decreased in 2022.
The Department of Health's helpline is 988 or call 911 if you need assistance. Joyeta Fengai Mali'i with your news on KVZK. To date, the Department of Corrections has remained mum over reports that several juvenile delinquents escaped from the Juvenile Detention Center on Friday evening. Correction officials confirmed to KVZK News that several juveniles escaped from the center on Friday, but they are all back in custody. KVZK News contacted the TSF several times for comments, but queries were referred to Warden Papali'i Marion Fitzsimanu. Department of Public Safety Chief Po Amir Tuaolusu Papo was unaware of the juveniles breaking out, noting they were not informed. Repeated efforts made today to get comments on what occurred. Last month, 2 juveniles escaped from the detention center, and while one was recaptured immediately, the other took almost a week before police apprehended him. As reported earlier, Chief of Police Po Amir confirmed the juvenile was the suspect in the burglaries around the town area at that time. The director of the retirement fund, Eolwalo Faftai Talia, has supported a proposed measure that will amend the investments of reserves to allow the American Samoa Government Retirement Fund to invest money locally without unnecessary restrictions. Eolwalo told the Senate today that at the moment, 90% of investments are overseas, but there is a gap for local investments. Here is more on this story. The proposed measure pending in the Senate noted that the American Samoa Retirement Fund could invest locally, but it is limited to 17% and proposes unrestricted investments. During the hearing on this bill, Retirement Director Eolwalo Fa'ataitalia said removing the restrictions on local investments would benefit the retirement fund. Eolwalo explained that 90% of retirement funds are invested overseas, and the law does not set a gap to limit overseas investments. He also informed senators the retirement fund has made suitable investments locally, hence the importance of this proposed measure. The director said the gist behind limiting local investments is to ensure government agencies and authorities do not receive loans more than 17% gap, but the boundary has hindered local investment that will benefit the fund. According to the proposed measure, the fund has an unfunded liability of approximately 48.2%. Fund members contribute only 4%, and the American Samoa government contributes 10%, a total of 14%. Currently, monthly contributions are about 1.6 million, whereas benefit payments are roughly 2 million, and approximately 400,000 shortfall between contributions and benefits from the fund's investment earnings. The measure proposes that Governor Limanu signed a public law on the 29th of April last year to raise donations for both the American Samoa government and full government. Currently, the employee contributes 4%. However, by 2024, this amount will go up by 5%. By 2025, it will further go up to 6%. For the American Samoa government, their current contributions amount is 10%. By 2024, this amount will go up to 12%, and by 2025, it will further go up by 14%. By 2025, the American Samoa government employee will be contributing 6%, and ASG will be donating 14%, which equals to 20% influx of contributions. The bill states that while this is a fantastic feat to help reduce our unfunded liability, it does not remove the unfunded liability altogether. Also, it is time for American Samoa to start taking control of growing our economy and supporting our people as we move towards self-sustainability and independence. Joyeta Fengai Mali'i with your news on KVZK. In other news, the maximum allowable price or wholesale price of all petroleum products, including gasoline, has increased with a higher hike this month, effective the 15th of September. Unleaded fuel has increased from $3.57 to $3.80. And for diesel, $3.78 to $4.19. This is according to the MAP data the American Samoa Government Office of Disaster Assistance and Petroleum Management, or ODAPM, released over the weekend. Eleanor Satao of ODAPM, in a statement, said the contributing factor to the hike is outside of the territory's control, as crude oil prices go up with the ongoing Russia and Ukraine war and cuts in oil production.
Since Russia invaded Ukraine, fuel prices has continued to rise. This is mainly due to the crude oil prices going up. If Saudi Arabia and Russia, the biggest producers and exporters of oil, continue to extend the cuts to production, the increase in oil prices will continue. The American Samoa stands in solidarity with America to honor the United States Air Force and the Air National Guard for 76 years of uncompromising commitment and remarkable service to our beloved nation. Governor Lemanu Palipoisialenga Maunga says that these extraordinary forces consistently exceed expectations in their critical missions, encompassing air and space dominance, intelligence gathering, surveillance, reconnaissance, rapid global mobility, global strike capabilities, and command, as well as control operations. They are pioneers of technological advancements and global security, diligently guarding our skies and preserving our interests. Without question, they remain unrivaled as the foremost champions of air, space, and cyberspace, ensuring our nation's safety and prosperity. On behalf of Lieutenant Governor Talawenga Eliasalova Aleleale, our families, and our entire community, we express our profound admiration for the remarkable legacy of service and innovation upheld by the United States Air Force and the Air National Guard. We extend our heartfelt appreciation to all the devoted airmen and Air National Guardsmen who have selflessly answered our nation's call. Your sacrifice, service, and steadfast commitment to safeguarding our nation are deeply valued. May you continue to soar to new heights and stand as pillars of strength in the defense of our beloved nation. In news from Apia, the Ministry of Police and Prisons arrested 12 men from Lefangao Li'isava'a yesterday. This concerns the alleged beating and tying of an elderly man to a stick, carrying him into the village against his will. Police Commissioner Awa Pa'aulong Itino Filippo confirmed this in response to questions from Radio Polynesia. He said 6 high chiefs and 6 untitled men were arrested and charged. A total of 11 were released on their own recognizance as they are accused of assault and false imprisonment, and 1 remains in custody for attempted murder. All 12 men will appear in court on the 25th of September. A video of the elderly man being carried by 4 men while tied to a stick has garnered much criticism, questioning the Christianity of chiefs and their decision-making. In the meantime, Police Commissioner Awapa'au reminded villagers that no one is above the law, and there will be consequences when violated. In news from the region, Fiji's Minister for Trades says a task force has been formed to follow up on complaints related to the eBay shop online recruitment scam. Fijians who invested in the scam have lost over $500,000 New Zealand dollars. People who are alleged scheme agents are under heavy scrutiny from the government. Deputy Prime Minister and Minister for Trade said the government wants those responsible to face the law. From the government's perspective, they have created a task force to look into what can be done, working with the police. The first step is to bring the perpetrators of this scam to justice. The minister said there is a lot of work behind the scenes to get that going, but his advice is to listen to warnings about the scheme. Stay tuned for your weather forecast coming up next. That's your evening news. Thank you for joining us so far, so far.
Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. In a world where technology is evolving faster than ever, prepare yourself for the future with ICT classes at ASCC. ASCC's ICT courses and expert faculty will equip you with the knowledge and tools needed to excel in the tech-driven job market. Graduate in 2 years with an associate's degree in IT. From basics of Microsoft Office to cybersecurity to network and web design, ASCC ICT classes have got you covered. Don't just adapt to change, thrive in it. Enroll in ASCC's ICT program and shape your future in the digital age. For more information, please email us or call us at 699-2722, extension 1405. ASCC ICT, advancing skills, changing careers. Ia whatalo whatula manua ia leo tato whatu sienei tasi o tato o tuaonga i le computer science. Ia o mawhata sienei ma le sunga te tai o kalama nei le sunga fo mai ia Ernie se yuri. O ia la lea o te tai tato o kalama nei o computer science i nei polis tu whatas. Ala tu atu lea vanua le sunga fo mai. Se on sa o no mai fo. O i computers nei tun o tato le senga lea. Ia ma lea fo i tautua a wamanga. Fo i o kako computer science. I nei i tato polis tu whatas. Ia ma luta fo ma o sunga fo mai. Ele ngaka fo i o le fo mai. Ia o profesa fo i nei i tato wa o mai. Sama. Ia se pa i to sa noa o mana ia le teleo. O computer se to tonu o le senga i nei po tua ma se pa i to sa noa fo i le senga a o ha fo i o mai e maua e whana i le senga nei. Whaatai lava whaatima mo lea wanoa, ia te whaatalofa te fwoi i le tātau whia o whaiuna mai mō mai fwoi i le vaenga fwoi o le nei fwoi po kalama. Ia vaenga computer science, ia o mātou nei o lo ngawha mo le awa o ino anum whanau le tau o Tenkolosi, ia po masini fwoi whaona po nei, ia o mātou nei o whapena mātou whaatinoina ia pe awa o ina anu whanau i vaenga fo i tau computers, ia po vaenga fo i o whapeoni i una po nei, ia taitonu o vaenga tāua lava lea wau tātou o mai fo i le generation o le technologies, ia te ni uma lava pe o le technology lava, ia vaenga o whapeoni i te ni nei. Pe o tau silasila fo i o le vaenga computer science i le tau sama mo vai, ia sa whapea ona whamania ina ia le vaenga computer science i le se tasi grant mai le vaenga le Office of Interior Affairs ia o la tōna ia sa whapea i le TAP program o le TAP grant ia sa whapea no mo wai lo se la wawhitala ia leo tino ngai ia whawhowina mai ia le tōnu o potua ona ia masini uma lava lo i tōnu ia uma ona wha ia i uma lava i vaenga taitasi fo uma lava i le lab A ia le tatu te iai lab B o lo whapene tua nei ma lab C ia i uma lava i computers fo o le sini ia po le au tūfo ia mata po kalama ia updated uma lava ia vaenga uma awale awa ino anu whana tono tātou polisi tu whatas pena vaenga na o whapeon whainui nā tu tātou
awhia. O pokalama fo ia ma vasenga fo e lo fatino ina. E ia vasenga na ia o le ICT, ia vasenga na lo fatino ina tonu mawa awina, o vasenga le web design, ia vasenga le cyber security, ia ma vasenga fo i o le programming, ia vasenga na ia lo awina tonu tato pokalama ne po tonu tato Department of Computer Science. Ani se whaiala sa o le maua le te kawi al whānau o lo kalama ne o computer science. Ia le degree program o le pokalama le computer science o le degree o le associate of science i le ICT ia po le information communication technologies. E lua lava na tau sanga e ave ai ia le degree program lea. Pea na se le fia e lau sunga o le ftua amata ia le degree program last year. E tu aono anu whanau lo whapea o na amata mai temi na rona winga na amata last year. O le next year na e whaau ina hai le tu aono na ia le wa o ia le temi nei i le mato degree program lea. Ai lo ia i fui nisi anu whanau ia lo whaasolo mai lava lo whapea o na lato major i le pokalama ICT a le computer science. O le senga la lea ua le taia i ni me temi i le temi ni. Pe singa lea o ia le whanau o lai fia I loa le computer. O le vasenga lea, it's more like one of the general ed courses for all the degree programs. It's an ICT 150 and ICT 170. So po le lava it's a tau lava na ave lava anu whanau uma lava ia le vasenga lea ICT 150 o I nai awa o I nai nātu I le whaongaina o le computer, ia whaongaina fo I le vaenga it's more like an online module. Le le vai le Moodle and other programs I o I amatana o I nātu e whanau, ia ai I whanga soro nisi o nātu vasenga mo le nātu degree. E sa lelo sa mga walo fo ne yaso o computer, le wa alu I lungan technology o mele. E alo so manuenga o le meale mo ofisiri mai mo le ale o le ale to ai na tamaila ia le tamaititi po tamaitai foi I mea ne o ka o computer. Se foi so sa moanga la I le e mawhai o ia ni tu besenga e mawhai o na whai I le fiafsi. Bema tu sila fiato sanga le na te ana whamanu ia ina ma tu sila wafe o le tui whainga uma lava computers whawhawida uma. O le tau sanga ni o tui whamanu ia fo ia ma tu pokalama I le isi sila wafe mai le Vaenga Office of Interior I le pokalama lava lea o le TAP grant. Lea na la whatina ina ai ia vasenga fiafi. O vasenga fiafi na lea amatai o ke topa se tuitanga. O ke topa e lua e o ia te se mafitu spulu pa yaso o le vasenga. O vasenga na ia vasenga tau computers e open e matanga lava so se si e fia manao e whaato e whai e a o ina ia le vasenga. E tala lava I lato lo whainga nuinga I malo, tala I lato lo suengi o lato nganuenga I o tini tāua lava le no whai ona e a hai mai ai e ave e vasenga naia e free no na winga e le eise me e te tongi e ma whai lava lana na e su mai le mato ofisa ma whai ona amata ona le stara ona o le ean lava tato o le first come first serve. Lora winga tumu loa ia le isa lava noa I vasenga lai o vasenga la ia no whapea ona awhaina I le apprenticeship program lea tai tonu fo I o la whaalatu fo I lunga o tato screen. Lo iai ia vasenga le Microsoft Office, o le cyber security, o le networking, web design, ia ma le programming. Ia vasenga la ia le la awha nei a matai ia o ke tupa lua, ia mai ia te se mafitu. Ia e free, uma ia vasenga lea, ai a mata la I le 5, ia ai whaamai an awhawhitu nā leina tū le lafi afi e wha tau lea mo I nā tū o whainga ruenga I le tini nei. O le
Olo kalama la lea le fiafi leo sunga fo mai. E yeini o le alfa tapula o tangata no fai ona wa le sa mai lo sa ma first come first serve. Ona life in Maryland. E lo se fulu lama ile I tono potu pena wa e tonu ia potu a onga nei ia na winga lo sfulu na winga o lo sfulu. Once e tu mo loa ia le vainga le faina tu over tu mane lo sfulu ia le fa I tono potu. Ona e fika la me mo na fa I o tatu computer so ia. O fela me fa so ta ia nei tangata nei le fia register ai. E ma fai ona nga I mai I le tatu officer nei I le computer science, ia pena I mai fo I le officer trade and technical, ona nga tō ngā nui whātasi ma le vaenga lea, ia fai langa nga I mai I le mata officer, ia fai ona restaura. O le aso le restaura, ia o le aso lea o le setema school balu, ia o le setema lo school maneiva, so e mata la restaura ia setema school balu. E mawhai ona wala au mai, le ai e ia, mawhai ona wala au mai, I le numera ono iwa lua fitu lua, ia le extension tasi wha o 5. E tele le tō so ta inga maisi company fafo, like the Blue Sky fafo. Yes. O tele nei e tele e matu pa ana, o I lato leia lo matu ngā nui whatas, I le tele nei a mese lava, I le whatino ina o mta upu ia mawainga taitase I le vaenga nei o le Blue Sky, ia o le vaenga o le Astica, o le vaenga o le E-Ray, o le DOE, ia vaenga o le ASPA, I tonu le vaenga na lato MIS, I lato leia, ia o le matu ngā nui whaatas, e iei fo ina ia po kalama leia, e matu te ngā nui whaatas I mo company leia, mo alo ma whanau le lato tausanga, lato semester muli e whai le lato internship program. Ia o inana e mwhai na matoto ina tua I anu whanau. E mwhai ai ona mo me lato experience. Ia ai le whaau atu tato polisi nei. Ia ona ina tonu alai lua ai la company. Ma loa le malama lama whanau lea e mwhai unga haia loa e lato. Hopefully. E mawhai ona bala au mai ia company taitasi ma whaloloa ma mea ngā I tō office a papea. E so whanau, so ine e leia I unga le computer e mawhai unga sawe whainga rea mātou. O le tele I o company ma nisi o agencies e lato email I mai ma telefoni mai e whamepi e ni alo ma whanau I mawhai ona watu saswani ma whainga I nato mea lava le tawa IT, le tawa computers. E pēla nato sila fia, ia o le e tola IT I haru whanau o lo anga I mai e major na I le matu pokalama. Ia o le ala fo I le na reina tau le ai ni haru whanau ma whai ona tuina atu tua I tatu company le ia e saswani me lato. Ona e taule ni anu whanau e major na I le computer. O paule system tatewa e atua e taule ni se na tau e tau mai e major. E tele na mai I isi major silene o iai. Ia le ala hui le na lena tama whaine ia whaaru luma ia tatu pokalama technology because there's a really big need out in the community, especially with our businesses and agencies in the government. They really need people with tech experience and background. That's very true. Everything is all about technologies. If you go anywhere, everything it touches by experience for Indian technologies ia pena le tau ngani atua I le pa ia mana maru o tātou tunu e me se ia alu whanau o lo whapena I high schools before you come over to college. We do have the program here, which is an ICT program, and there's a big need out in the community mo I lato o lo whapea o na whaonga ina I o lato tumai I le vaenga ta technologies. E nisi o nanga fo I o tātou computer science I le whaino na e te mana o e whasala o tu tangato si tato atunu e nisi au o nanga tato
computer science. E tene lava ia au nanga lo ia whapeona ia tonu an mātou po kalama. O nisi fu i o company, ia po nisi fu i o agencies o lo whapeona ia lātou vaenga le tau technologies. If you need any of interns coming over to helping out with your department, just let us know, give us a call, or just stop by at our office, and then we will be working on, as we have some students who will be graduating next year, and those students will be having their internship program, and then we can put them out in the field or within your company and to gain more experience from you guys. Yeah. So this is what good also for not only for the students and also for the program and for your company and agency. Hello, lava ilo sungal fo mai. E toro ulo ilo sungal fo mai. Ile tele grants. Wai ale songa lama ia le faya onga po se na wenga po se a e su e kupe a wala le fa le ya tilinga o le tautua mo tato fana po le pisingisi fo e po tamata o la sitato tunu. Ya, o tupe o mame a onga pela lo sa no. Ya o computer o mai o sila mai ai e sitato tunu. Ya o songa lava le sungal fo mai a earn se you leo baba mai nei fo nei se lengi a wala va tato whanau fa whetai atu lava le sungal fo mai i le alofa i tato whanau i nei polisi tu whatasi a wa ao mai lai nei o leo seki uman whanau na leo mai anu nofo ya tata ya alawa i e whaia o mai e whaia lato pe si mea i te whisa noa ai lo sungal fo mai ai le iwi Whaumata polo kala. I te tonu le isi si vaenga po lava le mea tui whainoa atu i an basenga fiafi. Ia le aso se fulu ma le walu se tema. Ia le aso na amatai a tatu restara. Ai a whai fwoi te fi restara i le isi vaenga venga le pe ona e o e te whanau i fia mo fia o criteria ia o le pe whaina ana mai e suma e o lo ID. Ia mane proof o po fele me o lo e whenga ngai. Ia o inana na whaina mātou ngā rue whaatasima oe. Ia po nā whai wasenga i te whia awa iai le amata ia o te topa sorua. Ia o se te masful vanu ia o tātou restart. Le se tupe tonia. Free. Yo, e free uma. Ia tasi lea grant ngā sunga ai fo ile sunga fo mai sue. A wata tau nei whainga nuenga. Le se te mi sawa i whai senga. Alai mo le awa noa whai ona suma ia le fiafi, le lima le fiafi. Sfulu vai aso e o mai. O makua i se kia le malama leo kau computer. Ia wa o nei aso pe i le saunoa ngare. Al fo mai. Ia o mea wha technology le wa alulu. Lunga aanu lunga technology. O tawhai na watu mo tātou e tātou e a wa o mai mea ia wai a whai mai ngā me whai ala wai no e tātou whai. Pe se si mea Ernie? Le se si mea paulava le mea mo le atu whawhitai i lau sunga ia le se ia tātou po kalama ia mo le amna ia mai fui on mātou le fui au nanga i to tono tātou lau mua polisi mo sang whawhitai. Malo lava. Ia avea ia nea manoa e whaia masui o tatu Christine le sunga ko mai ia Rose Vaughn maka ili pato e mole atu matapata e tele lava i lo sunga ko mai se yuli mole avanoa fo e tatu ftufa ia i fo i le nepolo kalama matamofi e au ngā mua tātou whanau i nei polisi tu whatas. Ia ai le ngata nā. Ia au tātou fo i nei whainga nuenga e le stadium whaiona a le pesenga le computer. A le wa maua le fiafi, le lima le fiafi. Ia nā le wala au mai ana o tau atu le aso October. September school valu a tauna whai registration. I le aia se tupe. October lua a mata. I le aia se tupe tongia ngā lo ID, ia man mea lai te whainga ngai, ia pauna, ia ona e saulola, ia e happy ko laki laua mawalo ofise mafua i le afo i nei le tātou polisi tu whaatasi. Au tātou polo kalama nā tuile manua, whatalo whaatu i tina mata māma tua.
o lo nofo mai fale fai e se o whanau ia wa ai polo kalama mana ia lau tala no mai foi fati mo lo mo ai o tato polistu patasi ia wal au ai pe sa bali mai I nei kako computer science e wa ai le sungal fo mai ia earning se yuli tuila manua a fai lava wa ye se upu wa pa o papa pere longo maria lo fa fo mama ia malu a le fale wa o fatima fo minalen kiole to fa se fo Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. la to pese o lo nga solo mai pe malo chato watunu malo valaudia talwai ole o tato tu nga fa mo mai tu ai misalo o maua se fa tala fo ele malo tato watunu ole tu nga va la fa mo tau le afa leono tau ya al temil nei o si mai ele mai mo mal silsila il trong phải ngờ lệ
like to say good afternoon to our viewers. The group you're looking at is from the village of Solo Solo in Western Samoa. There are 160 members that are inside this dance troupe. It's Leota Deulua Yeli'i Ituau Ale. He's one of the chiefs of the village of Solo Solo. That's the gentleman with the royal Samoan dressing with the headdress on. Ya le na o matu le na va ngol siva ale lan fanga sol solo mai samo sifo pe on fala lo atu te mi ufano o le fionga ya leota le lua ya li I tu au ale o ia le o tuinga mai I le siva le mai de la fanga sol solo ma eu fo il to tele lava le au siva lo ia nei tuila o msalo tangata pito matua ma leonos fulu lonos fulima tausanga masalo tangata pito la titi o siva ale ma le sfur fitu tausanga
O le afionga al pule whanona, le taitai committee, o le tawalumanga mo foi o le asol fua la o iai. O tau mai moma iai lunga o le televise. E mo mua matou pai pai whanua ina tūlanga o le tai amalas. Le mafia. Lau fionga le kovana. E whape foi le sui kovana. Le mamalu o le maloa. O e uma wa mala unia o wale whamoe moe o le yaso lo whainga maloa. Le pale mio. Lau fionga ma ai kolone o le pale mio sa moe sik. E whapea sui a whai pule o i tū maloa. Ma sa moa o tangata ato ai le masa. Wa o tūlai atu. O le amato o tapu whai atu o se pesa. E tu sa aia no whamalele atu. Lau toa fionga i le maloa sa moe sifo. O le ala o le amato o tapu whai atu ai. Ia o sian mai ala o whawawhau. We're viewing the governor and Mrs. Lutali right now on your television set as they are getting ready to see the last item of the group from Solo Solo Village in Western Samoa. Beautiful.
Right now, you're still viewing the group from Solo Solo. They're going through another part of their song. I would say that the gentleman is, or the group is close to the ending of their numbers. Lau fionga ko vanga mar sui ko vang. Ai mai se foi isi wa ko fa mai kia. Ai mai se foi le malu ko ko. Oe wala ko mau ku mau. Ole ole amba ko kam foi ko ni gai kalo ko ko. Wala ba lo foi ga malo. Fa fok.
Ai so lava mala ya ja. Lo lava le upu to ya ja. Wa to fa ma tia tu po sa ma. Wa lava mau mai tu mau. Wa ta tala foi of tau la fa la venga pa ia. Ale tu. Ai mai se la fa ya malo e fa to ya i ne ya. Da lo fa. Wa la to le sila sila. Il mata mo fio ne ya. E ui
o atu nei le tūlanga fo'i le whawhiwhianga le lalwhanga o po le awhioanga o sosolo o le awhaia la lātou tawalunga. O le o le awhaia nei le siva o leota le uluai tu au ale ia whapea fo'i ma ali I whaasina uma o loo paeina le siva.
just seen you're viewing on your screen right now the governor and Mrs. Lutali, and you have just seen the dances from the Prime Minister of Western Samoa's, well, together with all the other royalty from Western Samoa and American Samoa as they join in on the dances of this afternoon from Solo Solo, the village of Solo Solo in Western Samoa. Fianga matango fianga na sa union ele e fianga solo solo e fianga o tau fio tau papa iena au yao upu ya te urusa alutong malo fa fai o lua au vasa mamai ona ole fa fianga ole so ma le fa mo tul mano pa malo fa fai te fa maru atu ya te o le to ango fa ona o te ragaso matu leo. Ona e whaia tā. E rea o gao le matu wa, me ki ina wha o longa maru runga. Lea o le pāle mia. O le matu tupu leo sa mo si whai maru runga mare toa. Ma pere o le matu tāwhi. O le mea roko leo o tawa ao iai. Lea whionga i le pāle mia o le longa whale tua. O iai le lua se rau tā rā rika nei. Phong mai yai ile au siva ma se foi le sa noanga mai le o lo tai ina le au siva mai le fanga solo wa la foina to fa ya tamatua olo ya le au siva ile salauta la America ma al fai una le nga o le tam fainga ale la fanga solo mo le la tu tam fainga wa fa La toxifia, le matantia ma sisi eso le tua. Leo si fanga ya ile so tu la ma tu mau pe le tua. Salona la sisi es. A oe ta fa, wa la ele. Estava fia. Ela to te mor ma wina. Le mata no fia o sisi es. Ai ha mata no fia lea. O fa ule nai. Le paia man mamalu le so. Ele tiu na sala le tua. O manu tau sala ai le aso nei. Ma o matu tu puai, o matu tu mua le so. Ma wa. Ma fuai nei na tato. Si mai ma o mari. Ai o oi frase. Ai wa lua. Le to fa ma le fautanga. Atuku ma Papel ao funerosa, amor. A tua tapunga eu tô fingal. E fa mua le tua. Ale wa fio o do ia le tua. O e la to mona au funga amare wa ya so se yo ma ya so. Vi ia la io si esse pro la mata no fi. O i wa ni fatingo le ya so mo tu la fa mo nueva. O le ta la fa mo mo bien na ya ta. Dai pure per si este. Malona mata no fia malona no. Fata mu nai man mania. Fina nalo va tu la maraso. E bon. O morto lo vai ver. O morto foi lá e tu tá então. A catote. O oi você. Tu la maraso mal famo morto. Mi ia le tu va. Fio la fioma le ricovan. La fioma le lutana. Lutare mo futuro. Fio la fioma le. Su covan. Suma ya el. Mal futuro. Fio la fioma le prestene. Ole morto ma ulunga por sina. La fioma le.
Tau sur, tuyama, tunai tau, malfatu. Afia la fiamai, in fam sinsi, malsui fam sinsi, le ia mana malu in nofo fansi, mana malu, oleh ofisa fansi. Ia mana malu la fiamai. If I don't do it, I'll tell something. Now, film my lady more out. Now, film my lad. Money for two. I feel the ear of my mother is one of them. The film I have to tell him for two. The film I have to run man for two. I prefer the film I have to run. Mafatuo. Por ia, ele fez o ao em Washington. Rota com sui no nome. Olha to fire for. Matos. Nula ia le. Olha to malo. A fiamai. Le tupo, portona, alona malo. La fiamai palmia. Mana malo tu tas. Luar. Paya wala ulia la rocha yo yai. O man ta pena. Tulai ngam sangwana mstalai ngale so. Amata mai lo yas yo man ne yas. Nu lai. Ai peta. Asa moa. Wale fue. Lave. Wale bao fi. Olha aí, bebê. Olha a olha toi. Fangota lá então. Peta fuli. La olha fangota sao peta fuli então. Ata uia na olaf fa afala. E pei, vai. Ya tongi ngaka. Otale. Maru la ia la family. Ya sua me vai fanua forma tulami. Itu ama la tawa. La fiamai maku. Mal no fa saori. Al mamaru la soma al valauria. Leo wa finangalo ele ne faltene. Abia la fiamai famina mai. E sui ne faltene tu se me fa pipia. E fa to famiglia ma to tele fatta mala. Ma fo io ma to lot. Ale asil fanga la ho ele so. Ino wa paus ta fai. O ma to wo yai. Awalo to fingar. Leo wala mayai. Na fi anga la fiamai tu fi. E me dui ras. Salmero.
le na o tou mai mo mai ai o le lalfanga le walo fau me o lo ala lai le fionga tu fio famina wa so mai nei tonu lau siva ma wa ma mai la to fa fianga mai te tu na vale tu le chai ya leo fa so lo tu yuta leo tu sa lau siva nei ma le ma lu se lau tanga to lau siva lo a to leo lau siva lo ye nei o ali ma mai chai o
o ma mo fono I la ua I o fonga o le la fanga o alo fau mo le o uli. The Alafau village is representing the Eastern District for this afternoon Flag Day celebrations. Al
fianga ele ni komanga. Mana malu ese o la vala ulia. Mo pule. A veces ka ko maro koma. Ya usi na fa. Vamos. Hey!
ngā maroea, tuina mamnua, ia e le se fo'i le mamalu ala walawia, o e fo'i ua mawhai o ngā o fia poto i nei aso, e fo'i mawina sisi ngā kua. Ia o le sao ngā a nei whare lima i se sae, tau whai ai la fionga i tukfia, ia ma le fionga i alo whau, ia o temi nei, ia usia lau whaponga ma lau whaiboa, ia o la tau alumatu ia nei tu sae, o le a sau no atu le fionga, ia seu tatia, e tau ruai, ia nei foi tu o le whare lima sae, ia usi mai boa ma whaponga. O le nā ua tau whawhonga mai ai, ua lamlama whai u le tau mwhainga a le whale lima sae, e na le whanga o alo whau. Ma o le tau alunga la sau noa ne iai le sao te mai tae o seu tatia. Ia ma le awaruma. E peo na whawhonga iei mua e tusa manua se lau ia le au siva. O le tangata ma o matua lo wai iai i e a lea ma le ono sifuru tau sanga. A ngai lalo e tusa ma le iwa tau sanga. Olo Ole
mauta mai moa lo i lunga tfoi le Presidente al Senate mal faltua al fam sinsili le Lieutenant Kovana ma ole o ila uana ua faia mafonga o le lalafanga o alofau le to'o ma mofono o to'o o ia lea o loo fetalai le taiminei mo le afioanga o le tufia ai pato familia tu se reso wa la cosa pato sa o se un po' wa si ya fa che aurea ko dai mulu lo pare tua lani mai le sto ma tu la pa ko o no le nana che tu fuera pa mai se chasi o le to pa ko tu ma to será que la Dios está para Dios me hace aquí le pacientemente a ver yo me ya na maima o talaina ya ko ma mofono ma busaule suina o fa lima i sa wa mai nei mo le fa fianga o tatu wa fua le ala sa mai fa fianga mai fa lima sifo le fianga o le fianga le tamai tu tangata o sa mai malai o ilato ia ua fai ma sui o le faleli mai sifo o le alafanga o asu e fio ai le afionga i alua le manga o le tamai tu matangata malono no foa vai le loa ma ona te fai e le loa fale fao ainga ma le fale fia o taupolo pui e le fetalainga i le sato fainga o paia Samoa takia paia foi o ninguém caiu esse caiu Samoa ai papel é só na moe Samoa sa lupe la folo le manga e pau pe fala ao sau que ele fa moe sa amakelako le kai fa na kunga malangelu fa malangelu kunga awa ke pole ku fala la folo le manga le solange wala sikula fa moanga awalo ka okolo fua pero kui fedoli ya pula malakayo o kuanya ikisa o kufo elianga wa paia Samoa o le lingua ngel fungakia o lo fo il farselau o kuanya i fakinga mau maka yo paia sa ko fa Samoa ya makamai le kai laula ko magua sai paia le kai sama ko magua sai paia le kai laula nga fua kau lo ai magua malo ko sanga ngai no singa le kai pula pakilimo pero singa ya kumau awa paia le malai nga moe wa ko ya mabaru pana o pesa ngai fe pur kaiao a fanga e lupe o ka kuasu o vai te maua o vai lupe sa ya via le pua mai ai al fa sfuru sua ma vai fa mo fo mai plani sa ole ma la ngi sa lua pua o ma go fo ma pu glo ai ai mo kele la fio fa kui a pe ko glo ku mo ma pule wa la kawa ai ma kai ma ko al fua ai ma la ko kama mo la ko ai ma glo Mayar malo le la fio mal como sili. Lu kianga kobanga. Les kianga mal fio of kalai. Mal malo I fanga malo kor ko bana kele kor lo malo kumil mua. Fa kloa. O fio male. Mala kusim ga ko Samoa le nga moyao. Malo lo officio. Ko banga fa lima. Awol pole mai la fa mua. Mai ayo Samoa yo kapinei. Fa kloa ko foi pai al malo. Mai ayo fa lima. Olo, le kapa. Sa o mga ko fatao ke la uma petai. E fai si umi o ea, ua e va foi ya. Le la o va pai. Kapa I mamu e mai la faiva. Para si nga va ala fia mal kamai ku makna. Pa tai. Ya,
Samoa, ele o miso leo, ia mau ole mi ingo le pua le so. Yasu, saungi mai. E komiki o ke whaafukai lau ko whaamabao ma lau whaafutanga. Ai anga e manga o kawarunga e koe manga leso nei. O saa lo piki. Ia, ka anga ila iai. O le siwa whaasawa mongi lea la whaasanga iai aso whai. O siwa ngisau male angeru a mai runga me mo whai makau. Ia, o si mai whaafanga ma lau mai mo. Asu saloa.
maulu. Ai whaponga lei. O maulu lea. Le whaiva o Samoa. E kele iai upu. Makala. Malanga upu. Moanga nganga pa Samoa. Leo la mako fese wai.